dugsiyada nuuraddiin schools. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. This is Ahmed Hussein, your physics teacher. Welcome to Nuruddin online teaching lessons. Our today's lesson is motion graphics. Motion graphics for Form 1 students. Distance time graph is our today's lesson. Distance time graph can tell you more about motion. It can tell you whether an object is moving or not. It can tell you whether an object moves constant speed or not. Also, it tells us whether an object is accelerating or decelerating. The first graph we are gonna to learn is distance time graph. Coordinates xisaabta waxa soo dhigateen x coordinate and y coordinate. X to dhinaca waxay noo ahaan jirtay positive 1 2 3 4 and so on. Dhinacana waxay noo ahaan jirtay negative -1 -2 -3. Y du dhinaca sare waxay noo ahaan jirtay positive 1 2 3 4. Sare xisaabta soo dhigateen. xagga hoosena waxay noo ahayd negative -1 -2 -3 -4 and so on. maadaama timeka halkii ay noo ahaan jirtay egasta maanta egasti waynu ka masaxaynaa waxaynu u bedelaynaa time baynu u bedelaynaa halkaa maanta egasta inoo ahaan jirtay casharkeena maanta waxaynu ku bedelaynaa time halkii inoo ahaan jirtay y-dana waxaynu ku bedeli doonaa insha allahu distance baynu ku bedelaynaa halkii noo ahaan jirtay y-da timeku maadaama aanu qaadan wax negative ah dhinacii negative-ka ahaan jirtay x axis-ka maanta laga bilaabo waynu masaxinaa wax dhinaca uu ku yeelanayo negative ma jiro. Okay, graafka ugu horeynu ka bilaabayna waa kan. Dhinaca vertical axis-kaas wuxuu inoo yahay waa maxay? Waa distance. Horizontal line-kuna wuxuu inoo noqonayaa time-kii. Sidaa daraadeed graaf kasta oo labada dhexdooda lagu sawiro area-daas ama nooca ha ahaado ama xaggan sare ha u jeedo in any shape uu yeesho waxay noqonaysaa distance time graph u noqon doona. Distance time graph ayuu inoo noqon doona. sidaa daraadeed waxaynu samayn doonaa graafka koowaad baynu qaadanaynaa. First graph baynu qaadan doonaa. First graph kan qaadanaynaa waa kan. Graafkan wuxuu inoo sheegayaa distance time graph waxaana xaaladda imiga inoo sheegaya waxa weeye waa stationary waa not moving object. sababta aynu u leenahay not moving object waxa weeye waxaynu naqaanay motion kuma sidiisaba wuxuu ahaa is a change of position of an object. haddii aan maanta bartaa taagnaado dhaqaaqi waayo position-kayga isma bedelayo laakiin haddii aan dhaqaaqo position-kayga isbedelaya. sidaa daraadeed waxa leeyahay motion is simply a change of position of an object. haddii aan halkan migaan taagana u bixiyo inay position a tahay soo qaad haddii aan talaabo qaado I have one step forward markaa waxaan marayaa position 2 haddii aan yar hore u sii yar socdo waxaan marayaa position 3 ama position B. markasta oo aan meeshii aan taagnaa aan ka dhaqaaqo position-kaygu isbedelaya haddii laakiin aan dhaqaaqi waayaba position-kii aan taagnaa markaa isma bedelayo. markaa graafkan halkaa wuxuu inooga tusayaa maxay? position buu inaga tusayaa. position-ka uu halkaa inaga tusayo ee uu ku beegan yahay isma bedelayso. sidaa daraadeed graaf kasta oo distance time graph ah oo horizontal ahi wuxuu ina tusi doonaa sida kan aynu hadda joogno oo kale inaanu shaygaasi dhaqaaqin. If an object is not moving, a horizontal line shown the distance time graph. It is not moving because the distance does not change.
positionka uu shaygu taagnaaban isbedelin sidaa daraaddeed waxaan odhanaynaa waa stationary shaygaasi waa stationary 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 buu noqonaya mar kasta oo distance time graphkeedu uu noqdo mid horizontal ah waxaynu odhan doonaa waa stationary if an object is not moving a horizontal line is shown on a distance time graph it is not moving because the distance does not change we say it is at rest we say it is at rest graafka labaadna bal haddaan eegno graafka labaad waa mid noocan oo kale ah waa mid noocan oo kale ah distance time graph distance time graphka noocan oo kale ah wuxuu ina tusayaa inuu shaygaasi ku socdo constant speed halkan waxay noqon doontaa distancekii halkanna waxay noqon doontaa timekii distance time graphka oo ka halkan inoogu sawiran shaygani wuxuu inoo sheegayaa in aanu motionka shaygaasi isbedelin speedkiisi mana badanayo mana yaraanayo this graph shows the motion of an object moving at constant speed muhiimadda ugu weyn waa intaas intaan hoosta ka xariiqnay markasta constant speed intaasaa ah muhiimadda ugu weyn waa intaan ku highlight gareeyey aan ku sameynay colorka bluega ah intaa colorka bluega aan ku sameynay markasta intaasaa inoo ah constant speed muhiimaddu waa intaas graph kasta oo noocan ah wuxuu ina tusayaa inuu ku socdo constant speed sida uu ugu soconayo haddii aynu eegno ka soo qaad halkaasi waxay ku toosan tahay 50 timeka ay ku toosan tahayna let's say inay 10 seconds tahay 10 seconds halkan distancekana waxaad inoogu cabirtaa mitiro marka this is 50 meters this is 10 meters halka haddaan ku haysto position kaloo bilaabay position 2 25 halkaana aan ku haysano 5 second haddii aan positionkaa hore u bixiyo position a speedkiisa wuxuu noqonayaa speedka waxaynu ku soo saari jirnay distance divided by time dhinaca xagga distankaad ku caysaa position a oo halkaasi markaan taaganahay position a oo halkaasi marka aan taaganahay position a-ga markaan taaganahay position a-ga aan orange-ka ka dhigay markaan taaganahay xagga distanka uga soo kaco maxay ku toosan tahay waxay ku toosan tahay 50 therefore xagga distanka oo s ay inoogu bedel xagga distanka oo s inoo ahayd inoogu bedel maxaan ku soo bedelaa halkaa 50 meters divided by timekii oo inoo noqonayo maxay isagana hoos u soo raac graafkeeniyo wuxuu noqonayaa isaguna bal halkaa hoosta u soo raac muxuu ku beegan yahay 10 second buu ku beegan yahay sidaa daraaddeed waxaynu samayn doonaa xaggii timekana waxaynu ku bedelaynaa 10 seconds 10 seconds 10 seconds baan ku bedelaynaa okay 50 divided by 10 waxay noqon doontaa waxay noqonaysaa maxay waa 5 meters per second marka positionka aan soo saarnay waa positionka sare waa position A-ga hore weey position B-ga oo kan hoose inoo ah isagana haddii aan soo saarno oo isku dayno inaan soo saarno speedkiisa sidaas si lamada soo saarna bal hadda halka sare graafka eeg xagga sare isagana maxaan odhanaynaa waa distance divided by time distance divided by time distance divided by time marka position B-ga markaynu taaganahay position B-gaas xagga distancekiisa maxaa ku beegan 25 xaggii timekana maxaa ku toosan 5 marka waxaad leedahay distancekiina wuxuu inoo noqonayaa 25 meters divided by timekii oo inoo ah 5 seconds
labada haddaan isku qaybino waxaa inoo soo baxaya 5 meters per second 5 meters per second baa inoo soo baxaya 5 meters per second 5 meters per second baa inoo soo baxaya marka muhiimadda ugu weyn inuu socono waxaan xisaabayna gelis waxa weeye waa dalkaaga hoosan ka xariiqo halkaas 5 meters per second soma waa speedki waa position A-ga sare oo halka sare ah kana waa 5 meters per second isaguna waa position B maadaama speedki aanu isbedelayn waxaanu leenahay graph kasta oo noocan ahay wuxuu ina tusayaa maxay constant speed buu ina tusayaa constant speed marka graph kasta oo horizontal from the original oo increasing upward ah wuxuu inoo sheegayaa inuu graphkan yahay constant speed vowel marka this graph wala qoraalka yar la soco this graph shows the motion of an object moving at constant speed in vowel direction haddii aan idhaahdo halkaas waxay ku toosan tahay 10 halkaasina waxay ku toosan tahay 20 halkaasina waxay ku toosan tahay 30 shaygaasi miyuu inagu soo socdaa mise wuu naga sii socdaa markii koowaad wuxuu inoo jiray 10 mitir distanceenu mitir inuu ku cabriye ka soo qaad marka hore wuxuu inoo jiray 10 mitir imiga wuxuu inoo jiraa 20 imiga wuxuu inoo jiraa maxay 30 marka waa shay dabcan inaga sii socdo oo inagu sii fogaanay marka waxaan oranaysaa this is constant speed vowel constant speed vowel graphkeena kala aan gudubno graphkan wuxuu ina tusayaa laba graph ama laba object oo labadooduba ku socda constant speed laakiin of course waxa kala duwan speedkooga mid waa kan midna waa kan labadan graph way kala dheereynayaan ka dashed line-ka ah oo kaas ah ayaa ka dheereynaya ama ka speed badan kan hoose ee solid line-ka waxaana u eegaysaa had iyo jeer sida ay u kala steepsay nacam sida ay verticalka ugu kala dhow yihiin ka dashedka ayaa waxa uu dhow yahay dhinaca x axis ka dhinaca distance ayuu dhow yahay dhinaca distance uu dhow yahay kan solid line-ka oo ka gaabinaya speedkiisu yar yahayna wuxuu u dhow yahay dhinaca time-ku u dhow yahay marka waxaan graph-ka noocan labada graph ee noocan ama kuwa ka badan ba hadii aynu helno mar kasta waxay noo sheegayaan in uu dheereynayo the steeper one oo the one which is close to the distance axis marka let us look at two moving objects both lines are straight line labada line waa maxay waa straight so both speeds are constant labadoodina waxay noqonayaan maxay constant bay ku socdaan but the steeper line indicates the higher speed laakiin ka steeperka oo ka dhinaca u xiga egasta hadiye jeer ka dhinaca xiga distance-ka ayaa hadiye jeer ka dheereynaya ka xagga time-ka xiga haddii aan imiga odhan lahaa waxaan haystaa 3 graph let's say A B C keebaad u malaynaysaa inuu dheereynayo this is a time and this is a distance and this is a distance dabcan waxa weeye waxa dheereynaya mar kasta dhinaca egasta ama dhinaca esta kaynoo xiga oo ka xagga distance xiga kaas ay noo dheereynaya oo eeda graph A saddexda imiga shay waxay noo dheereynaya graph A-daas noo dheereynaya waayo xabada saddexaad ka afraad graphkeena afraad wuxuu noqonayaa waa shay isaguna ku socda constant speed sidii kii hore oo kale bay isku dhow yihiin waa constant speed buu u socdaa waxaad ka soo qaadaa waxaanu haysanaa graafkeeni hore soo qaadanay saas oo dhinacana waxay ahayd t and this is s or distance time graph wuxuu noo sheegay graafkaasi inuu sheegay ku socdo constant speed
kana waa constant speedkii laakiin dabcan waxay ku kala duwan yihiin ba waxay tahay inuu kani xagga hore u sii socday keena hore waa forward buu hawo naga sii fogaanay laakiin kan uu inoo soo dhawaanaya dalka tiraado waxay ku beegan tahay 40 halkaasna waxay ku beegan tahay 30 halkaasna waxay ku beegan tahay tusaale ahaan 10 eg waad dareemi karaysaa halkaas waxa weeyuna 20 waad garanaysaa markii ugu horeysay muxuu inoo jiray 40 bii inoo jiray mar labaadkii muxuu inoo jiraa 30 20 10 waa shay inoo soo dhawaanaya marka waxaanu ku soo koobaynaa graafkani this graph shows an object that this graph shows an object moving at constant speed but in this case it is moving backward maanta marka maxaynu qaadanay afar graph number 1 waxaynu qaadanay shaygu marka uu taagan yahay ee uu ku socdo aan wax dhaqaaqa sameeyeen waxayna tusayay graph horizontal ayayna tusayay waxa kale oo qaadanay shay socda oo ku socda constant speed isaguna wuxuu ahaa graph noocan oo kale ahaa oo inoogu bilaabmayay originka ayuu inoogu bilaabay soo khulaasan kaas muxuu ahaa distance time graph laakiin wuxuu inoo sheegayaa case-kan inuu shaygan yahay mid taagan graafka labaad ee aynu qaadanayna wuxuu ahaa shay ku socda constant speed forward buu ahaa Workers. Distance time graph. It is moving constant speed forward. Graafka saddexaad aynu qaadanay wuxuu ahaa laba graaf ama saddex ama kuwa ka badan sidee bay u kala dheereynayaan. Hadii jeer waxa dheereynaya the steeper one oo ah the one which is close to the distance. And finally we took an object moving at constant speed but in a backward direction. Okay, maanta waxaynu qaadanay marka afar graph shay inoo sheegay graph inoo sheegay inuu shaygani taagan yahay number 1 number 2 graph inoo sheegay inuu ku socdo constant speed forward number 3 waxaynu qaadanay laba ama saddex shay oo tartamayay ama kala dheereynayay speedkoodu sida uu kala badan yahay number 4 waxaynu qaadanay marka uu shaygu u socdo constant speed laakiin uu soo socdo backward maanta waxaynu qaadanay afarta graph insha Allah waxaynu kulmi doonaa xiisada ku xigta oo laba graph oo kale iyo tusaalayaashan isku iman doono waxaan leeyahay assalaamu calaykum